Masiphinde sikwamkele kwakhona mbukeli inoba ukhe uve xa kusithiwa anabile amathunzi kunjalo ngqo apha enkqubeni yethu yanamhlanje ngokuba sele sileqe ezintanjeni uza kuthi qhwanya kabini kathathu iteam le Penguin kodwa ngaphambili nje kokuba kwenzeke oko sijonge usimamele ukuba sikuphathele ntoni na Makhol. Yes, Manadz. Makholi no Manadz. Kahle. Hayi ke mbukeli yazi ngathi besivula inkqubo nje kwimizuzwana nje embalwa edlulileyo kwaye ke ndothuke ndaphansi kumphikisa ugqam xa seyithi hayi jonga limtyililanga kanti ngenene selekusile kule yure yokuqukumbela inkqubo. Kule ke iyure mbukeli sawukrobisa nakumanqaku esithe sawachaphazela kwezi yure sizishiyileyo naquka ke ukuqhushumba kwesibhedlele eGaza kumbango wobukumkani bakwaZulu. Izikhukhula ezithoxa iphondo laseMpuma Koloni nokunye ke okuninzi ngenene ke isendimlokho Saka Lubisi uMadlongothi amathenga wetyala masijonge mbukeli eziphala phambili kule iyure. Sakhangela ke ngokusukela phezolo oko sancama late phangabo 5 saphinde sabuya namhlanje phangabo 27 sakhangela sisakhangela nangoku. Imvula ezimandla ezithwaxe iphondo laseMpuma Koloni zishiye umonakalo mandla kwezinye iingingqi zeliphondo. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi. Ngenene mbukeli ihlala nathi apha Ekhaya Jikelele sihlabele mgama ke mbukeli sikufakele ezitshisayo zininzi ke indawo ozenokeleyo kumasipala ombaxa weBuffalo City kwiphondo leMpuma Koloni njengoko imvula ibethe ngamandla kukho ke indlela eziye zagcwala amanzi kwaye ezinye izindlu zibonakala zidada emanzini ukuva banzi malunga nomonakalo odalwe zezi zikhwathwa kumbe sisaqhagamshelana nesithethi somasipala ombaxa iBuffalo City umnumzana uSamkelo Ngwenya. Izolo ke kwenzeka into kubana kubekho ndiyafuna ukuthi umuntu oyideleleyo awundlela ibhlorho amanzi akhoyo ngakuyo banke xa ingena ngebhaki yakhe ngelishwa lakhe bayabana amanzi ayamdudula ngokwenhlahla ke sinayo into kubana nangona nje imoto leyo eyaphequka yahamba umandla ihamba edamini laphamandla waseNawuni indadi zethu ziye zakwazi into kubana zisebenzisane kunye namapolisa sakwazi into kubana siyitsale imoto siyihlangule bakwazi kwakhona into kubana siwusindise umphefumulo womqhubi into leyo ibangela into kubana sivalile la blorho kwaye kwakhona siyabacebisa abantu bakuthi into kubana bangangweli kwibhlorho nokuba ingathi uyawadelela amanzi bawuzokwazi ukuwava umthamo wawo into leyo ibangela into kubana kwenzeka into ezilelwa hlobo ziliqela ke bridges ezinjena nezitrato ezinjena bangabe ngumqhubi ubona ingathi kukho amanzi asendleleni and awuqinisekanga ngalo nto leyo and uyabona bana amagosa abekho bayivale jika siba sangena okanye siyaba ngomnye wabantu esibabalayo into kubana basutywe imiphefumulo njengale ndoda isinde izolo. Ukumkani uMisizulu kaZwelithini unelungelo lokuzalwa ukuba abe ikumkani yesizwe samaZulu njengoko isizwe samaZulu samlobola umama wakhe ukumkanikazi Mantfombi sisazi ukuba ngenye imini uyakuze azale oyakungena ezihlangwini zikayise ukumkani uGoodwill Zwelithini. Oku kuthethwe ligqwetha likamongameli uCyril Ramaphosa uadvocate Marumo Mwerane nogxininise ukuba usapho lakomkhulu zange lusifake isikhalazo kumongameli ngethuba iphakathi elikhulu umntwana kaphinda ngene inkosi uMangosuthu Buthelezi ecebisa umongameli ukuba atyumbe ukumkani uMisizulu njengekumkani yesizwe samaZulu.
Kusenjalo esinye sesizathu ezithwe thaca nguNkosana uSimakade malunga nokuba inguye ofanele ukuhlala esihlalweni sikaZulu kukuba wafakwa esizalweni sekumkanikazi ongasekhoyo uMantfombi Madlamini. Uqonda banzi ngesiko lokufaka umuntu esiswini sibe nodliwano-ndlebe nengcali yenkcubeko yakwantu uGqirha uGugumazibuko. Ukufakwa esiswini komuntu noma komntwana kuyisiko elijwayelekile elenziwayo isizwe samaZulu. Into eyenzekayo eyokuthi nakuba ngizokwenza kunabe ngithi kwenziwa emindenini yesizwe engeyona yasebukhosini kuyenziwa futhi kakhulukazi ebukhosini. Inhloso enkulu noma okuyisona sisekelo sokuthi umuntu ufakwa esiswini uma ngabe kuleyo ndlu kwentuleka ubulili obuthile. Ake ngenze isibonelo sokuthi nginamadodakazi odwa mhlawumbe aze abe mathathu noma abe mane, bese ke kodwa uthola ukuthi lapha ekhaya akekho umntwana owumfana. Kuyaye kube khona ke ukuthi kube nokuxoxisana ukuthi ukhona mhlawumbe indodana ethile ekhona okuyiyona okungenziwa isiko lokuthi ifakwe esiswini sami ukuze ngikwazi ukuthi ngibe nendodana. Ingqina lombuso umantyi uVivian Cronje uthi umangalelwa wesibini kwityala likaSenzo Meyiwa akazange agrogriswe okanye ahlaselwe phambi kokuba enze ingxelo yokuvuma ityala. UCronje ebenika ubungqina kwityala likaMeyiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli izolo. Ngokwengxelo yomtyholwa wesibini uBongani Ntanzi uthi wabethwa de wabe uyalivuma ityala, kodwa ingqina lesithathu likarhulumente lithi konke oku ngamampunge. UCronje ungqinile ukuba uNtanzi uye wavuma ngokuzithandela phambi kwegqwetha lakhe kwaye akazange achaze konzakala ngaphandle nje kwamanxeba apholileyo awafumeneyo ngethuba esebenza emgodini. UCronje uza kuphekwa ngemibuzo kwakhona namhlanje. Umkhosi wamaSirayeli uzikhanyela izityholo zohlaselo lwesibhedlele saseGaza uthi ubukrelekrele bomkhosi bucebisa ukuba isibhedlele zibethwe zezinye zeziqhushumbisi zamaPalestina. Amagosa asePalestina nawo azikhanyele ezi zityholo. iHamas ithi bangaphezulu kwama500 abantu ababhubhileyo emva kokuqhushumba kwesi sibhedlele. Ngokumbukeli masirhabule sifince iqikelelo lwemozulu.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo-ndaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli SABC lihaye. Kanti ke mbukeli siyafumaneka napha ku-SABC Plus, thatha nje ifonofono yakho usibukele simahla. Kanti ngoku mbukeli singena kwisiqendu se-trends apho kaloku mbukeli sijonga eziphala phambili kumakhasi onxibelelwano ka-x.com. Kanti ke ngoku mbukeli sawujonga ke kwi-hashtags ezithi ziphala phambili. Wena mbukeli uyabona nawe Nadia u-hashtag bafana bafana uphala phambili pha ku-x.com. Masiqale ke ngo-hashtag bafana bafana. Iqela lebafana bafana libambene ntanganye kumdlalo wangaphesheya nobubanjelwe eAbidjan kubusuku bayizolo. Kanti ke wena Nadia nawe mbukeli iqela ke loMzantsi Afrika ebelilokuqala kwiphepha lamanqaku ukubakho xeshikweni ke umdlalo wasembindini webala uThemba Zwane ekhabele ezipalini ibhola ayidluliselwe lilungu leqela lakhe uTeboho Mokoena ngomzuzu ke we-10 emdlalweni. Ilizwe ke elamkele amanye amaqela eAfrica Cup alinganise amanqaku ebhodini ngomzuzu ke wama-66 Sebastian Hala. Make sijonge ke mbukeli into yokubana baphefumle besithini pha kula hashtag bafana bafana pha ku-x.com. Upenyo uyatsho into yokubana this bafana bafana against Ivory Coast feels like a knockout game or even a final. Upenyo uyatsho into yokubana hayi noko ibafana bafana xa iqubisana nayo i-Ivory Coast uva kamnandi ngathi mhlambe yi-knockout game okanye ke kukela magqibela kankqoyi. Chunce sijonge abanye bephefumle besithini. Uthini uHeynina MTN8 Championship wena Nadia? Uthi ke uHeynina yena SAFA should prioritize organizing matches against stronger opponents for Bafana Bafana. Playing weaker African nations won't help our players gain the confidence that they need to perform at their best. Uthi ke Bafana Bafana befana banikwa noko iiteam ezisemandleni ukuze bakwazi ukuthi bazilolonge nabo badlale kakuhle. Asikhangela olandelayo ke uthini yena? The Godfather. Uti one thing our players showed today is that Libona, they are tired of playing Bo Swaziland. It's like Bafana Bafana versus Mpumalanga. They get bored. They want to play Bo Morocco and SAFA needs to wake up. Naye ke uyavumelana nalo esisuka kuye. Uthi Bafana Bafana funeka badlale neteam noko ezisemandleni. Strong landelayo uthini President Macaulay? As I go like Oti or the president, we actually look like a footballing team in certain phases, and that's why supporting Bafana Bafana is so frustrating. Or the president vakalisa inqondo yakho yathi into bana ayingeke kodwa ingathi senzela phansi uyathi into bana uxhasa Bafana Bafana noko kumnikeza umkhingi kuyamfrustrate. Ezo ke izimvo zabantu abathe basibhalela pha ku-x.com. Andanobe ikhona enye okay ngoku ke silandela enye ke i-hashtag yesibini ethi hashtag Israel airstrikes. Right mbukeli we-Ekhaya jikelele ilizwe ke lasesirayeli lityhola ingqokelela yomkhosi wasejihad ngohlaselo oluthe lachaphazela isibhedlele sakwidolophu yaseGaza. Nabathi ke omongikazi ikhokele ekuswelekeni kwabantu abaninzi. Isebe ke lezempilo laseGaza lithi lityhola ilizwe lasesirayeli ngesisehlo ngelixa ke yona iHamas yona ithi esisehlo sesimasikizi ezimbalini. Iingxelo zamvanje mbukeli zithi bangaphaya kwama500 abathe basweleka noxa ke ingekangqinwa ngokusemthethweni lengxelo. Oluqhushumbo ke lesisibhedlele lubambise abaninzi ongezansi ngelixa ke inani labo balanduleleyo kwiGaza liphela lime kuma-3,000 ukuzawuthi gangoku yaye ke bebaninzi abathe bonzakala. Itshisa into yaseGaza yapha eSirayeli. Ibhlungu kanti esisibhedlele besiluthotho ngabonzakeleyo nabo basePalestina ebebezimbacu belangazelela oku kwephahla lokuzimelisa intloko. Ukhona ke nomfanekiso othe tshitshilili kumakhasi onxibelelwano obonisa isakhiwo esigubungelwe ngumlilo ngelixa imizimba yabantu ibiphoselwa ngaphandle. Inginginya yama-Arabhu isikhalimele esisehlo ikwamele ngokurhoxiswa kwemfazwe nomlo. Ukanti ke masike sijonge bathini apha ku-x.com. Uthi yena uKhadija, the fact that more than 600 people were alive just a few hours ago were being treated for their wounds
seeking refuge with their families, wiped out in an instant by the Israeli airstrike. How can genocide not feel like a word that is strong enough? Uyakhala kuKhadija uthi yonke lento yenzeke ngesiquphe aka-understand okanye akaqondi into yobana kutheni le nto ingathathelwa ngqalelo. Masikhangele omnye olandelayo uthini yena. Sisajonge hashtag Israel airstrike. Uthi Senator Jordan, the Israeli airstrike on a hospital in Gaza is an abhorrent, illegal crime against humanity. At Greens mourn with the Palestinian community with the tragic loss of life of innocent civilians and healthcare workers. No one should need to fear seeking medical assistance or shelter. Hi, Iplung. Masijonge olandelayo uthini yena. Lona ke ukhala ngoba my heart is heavy. I cannot function anymore at this stage. A hospital attacked, 1,000 plus Palestinians killed in Israeli airstrike and 1 Israeli hit. And Israeli airstrikes continue, and as if nothing happens. How is this madness still allowed to happen? Demand a ceasefire now. Bayakhala ke bonke abahlali uba noko ngaske upheliswe lo mlo ngoba ke abantu abaninzi basebesoleke ngesiquphe. Ezo ke mbukeli bizizimvo zabantu baka-x.com ingezizo ke izimvo zase SABC elihaye nasekhaya jikelele. Nakho Ewe injalo nathi masithi ke qhwe siyobhatala amatyala aqiniseka mbukeli awuyindawo usabukele ekhaya jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Kanti ke ngoku singena kwisiqendu sokuba sizivocavoce. uVivian Sikhabi ke ngumsunguli weqela le-fitness club neyaqalwa ngonyaka ka-2020 kwilali yaseMorapiane pha eMpumalanga. Uthi ke waqala uba nomdla wokuqala iklab yakhe emva kokubona isikhewu sokungazilolongi kuluntu lwasekuhlaleni. Ngamava wakhe ke wakuzilolonga nowazuza engumhlali apha eRhawutini. Ufuna ngoku into yobana ke abantu belali yakhe baxhobiseke njengaye kaloku ngokwezempilo. Ukhona ke namhlanje usindwendwele apha kumagumbi ethu osasazo. Dumela ngonyana ukayi? Kiteng kayi? Kiteng hle bathung. Thank you so much for joining us moko ekhaya jikelele. Thank you. Khawusixelele into yobana wena uye waqonda into yobana jonga apha elalini yam ndiyabona uba abantu abayithathanga ngqalelo into yokubana bazilolonge. Was it a fitness club? Yebo. Okay, my fitness journey started while I was staying in Protea Glen. I was invited by one of my sister's friends, and then sports, sports. So I got along with different gyms, different instructors. In 2020, lockdown, I decided to take the initiative back home. Because we don't have gyms and everything, let me do this so that I can experience everything that
I'm experiencing this side on the gym side. Hey, and you are giving body goals. Ay. And you wenze show qoba jonga ufuna ukuthi short so that kubonakale kahle. Yes wena girl. And ungathi mhlawumbe injani reception from abantu basezilalini since wabona into abani ngathi hey into ye gym nokuthi healthy body goals babengayithatha ingqalelo. How has the reception been? It has been very wonderful because every day now and then people are asking about the gym fitness thing. People want to join my club. Though I had challenges with the gymming area, with the gymming center, but like now it's going to open on the 1st of November. We're going back. And then yeah, those who wanted to gym last year and whenever we couldn't make it, I'm here for you guys. We are back. We are back. 1st November. Yes, 1st November. Go SABC Primary School. Oh, okay. So I mean for umuntu obukele ekhaya mhlambe othi hey into ze gym Nkosi yami yazi kuba nzima mhlambe hayi wethu zezenu you know kube ngathi culture ethile into ye gym ungathi mhlambe kubaleke ngantoni into bana abantu bazibandekanye ne fitness exercise. Okay, fitness guys is very important because nowadays we're living with mental illness and people are suffering from depression and stuff. So with gym, exercising every day, it improves your high self-esteem. It improves what we call the confidence in you. It improves a lot of things that can make a difference in your life, and also that negativity in your thinking. At least I drop anyan. And we live, you know, especially after COVID-19, I feel like, you know, Iindaba zo mental health zanyukela phezulu because abantu balahlekelwa yimisebenzi and there's just so much happening. And nyani sentsho ndiyayithanda lento ichaphazela into bana iyancedisa kananjalo nezinto ezifana no mental health. And I mean, aerobics isibaluleke kakhulu, especially not just into bana umuntu exercise kuphela kodwa nalapha esiswini ndiqinisekile into bana funeka ube ne diet plan onayo to make sure that you achieve your desired result. Ungabelana nababukeli bethu abathi siyafuna ukuzibandakanya aerobics mhlambe bangaqala benze njani when it comes to diet? When it comes to diet, guys, you must eat healthy all the times. You must make sure when you eat proteins, carbohydrates, you must focus on that. Whenever, if you're working hard, you must focus mostly on proteins. Like, if you gym kakhulu, yeah, that's when you need to focus on proteins. Proteins. You achieve this look. Yes. Because hey, girl. So ke ngoku mhlambe for umuntu othi because I mean you are a fitness trainer. Yebo. Ungathi mhlambe zeziphi challenges abantu especially beginners othi kuba ne challenges with achieving results? Mostly I encourage people firstly to go do the checkups, because when you come to me and explaining that you have a knee problem, well, I'll give you exercises, but then maybe you are injured more than my knowledge. So mostly, guys, we have to consult with the doctors, check everything, and then we can start with everything. So conductor kangakanani as the gym sessions unazo? In the morning, my dear Lerato, she comes every morning. By 8 o'clock, she comes to my place, and then we train 1 hour. And then later on, because I had challenges with the place for training, I will coach the netball girls outside. Yeah. Oh, busy, I'm busy in sports. Hey, for sure, chelete. Nayo iti, busy na chelete. Yeah, kancane. Kaloku nomuntu othi uyarhalela into bana angene kwi fitness training, funeka be motivated. Do you make income? Yes, I do make income. Though because of the space that I wanted, yeah, it delayed a lot of financial. Yeah. But iyangena yona. Iyangena. But yazi xa unalo mzimba noba imali izinto zomhlaba wethu. Mina xa unalo mzimba, I wouldn't care about imali because no mzimba at least nento nayo. Exactly. People are looking at me like, okay, you want that body, girls. Yes, and for umuntu ofuna ukuzibandakanya, because I know that ngaphambi kokuba sisonge ele conversation yethu zobonisa ababukeli bethu abantu abathi jonga nami ndiyafuna ukuzibandakanya with a fitness club yakho benza njani? Sorry. For those who want to be part of your fitness club. Okay, whoever wants to be part of me, you can come to SABC Primary on the 1st of November. You can also come at my place. Follow me on TikTok, Vivian at Fitness, Facebook, I'm Vivian Noroki. Yeah. Lerato lithandeka, love.
itlang. And into nozobenzela yona abaphulaphuli bethu ba apha ekhaya jikelele namhlanje so that babe ready because nabo bangqangile bane-maths zabo bazakwenza kunye nani. Into nizawenza namhlanje? It's part of functional training, full body workout. Or it's a full body workout. Yes. Right, mbukeli we-ekhaya jikelele nam bantu bethu bendizazibandakanya qha ndinxibe ii-chops. Ndinxibe ii-chops, otherwise bendizaba nani. Ndiyathemba nawe apho ekhaya into yokubana une-mat yakho ulindile uza kwenza ube nezi-body goals. The stage is yours, Kentombi. Thank you. All the best. Ithi nditsibe. We're going to start with the jumping jacks. In 4, 3, 2, 1, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. We're going on the deadlift. 4, 3, 2, 1. Let's go. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. We're going on our squats. 4, 3, 2, 1. Come. 10, 9, 8, 7, 6, yes, 7. Come. And relax. Now we're going here. It's fine. We're going on the steps. We're going to do the side steps. Are you ready? In 4, 3, 2, 1. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Are you okay? 2, 2, 4, 3, 2, 1. Let's go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now we go into the shoulder press. I'm gonna do the shoulder press without the dumbbells. You at home, you can also follow me. 4, 3, 2, 1. Let's go. Yes. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. On your bicep curl. 4, 3, 2, 1. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let's go on your mat. So, like for salama foot, I'm scared, guys. Let's do a stomach. Oops. You don't. We're gonna start here. In 4, 3, 2, 1. Let's go. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. We're going to repeat it again. 4, 3, 2,
and 1. Come. Last 2. Let's change. On our running mat. 4. This is an example. 4, 3, 2, and 1. Let's go. Four, 3, 2, 1, and relax. We're going to repeat it again. In 4, 3, 2, and 1. Let's go. Four, 3, 2, and 1. Let's go back again. On your back. This is an example. In 4, 3, 2, and 1. Let's go. Three, 2, and 1. Let's come again. We're coming here. Can you hear me? Now, in 4, 3, 2, 1. Let's go. Mandiphinde ndikwamkele kwakhona kule yure yokugqibela mbukelo wami ekhaya. Khumbula kaloku njengoba besikhe sayincokola izolo kuba le yiveki ebekelwe ubucala ukuqaphela umba wentlupheko kunye nendlala zokuyilwa eMzantsi Afrika. Intlupheko yinto exhaphakileyo. Phantse isiqingatha sabantu abadala baphila ngaphantsi kwale meko. Enye yezinto ezinegalelo kokungalingani okuchaphazela nokungafanelekanga abasetyhini kunye nobhubhane we-COVID-19 othe wayenza madundu kakumbi le meko. Ukungalingani kwemivuzo kweli kunye nokwahlukana ukumandla kwaphakathi kwemimandla yasedolophini nasemaphandleni kuqaqambisa ngakumbi umngeni onzima wentsokolo. Umdidiyeli wethu uThami Manganya usenzele elinqaku rhabulungafinci. UMzantsi Afrika lilizwe linobuhle bendalo omangalisayo kunye neenkcubeko ezahlukahlukeneyo nezityebileyo. Kodwa ke nangona kunjalo eli lizwe linophawu olubi nolungancumisiyo konke. Ndithetha ngentlupheko eqatseleyo. Phantse isiqingatha sonke sabantu abadala kweli baphila ngaphantsi kwentlupheko. Asikho sinye zingekho zibini izizathu ezikhokelela kule ntlupheko. Umzekelo, xa sijonga kwezinye zezinto eziphembelela kwintlupheko yaseMzantsi Afrika singakhankanya kungafani ngokwesini. Nalapho amanina ingawona achaphazeleka kakhulu. Singakhe sijonge nomba we-COVID-19 ethe yaqhuqisa yabangela ukuba kuvalwe iinkampani ezithile. Oko ke kuye kwathetha ukuba abantu baphulukana nemivuzo yabo. Bambi baphila bephulukana namalungu osapho nebingawe bebeka isonka etafuleni. Ukwahluka kwengingqi yenye into enempembelelo kule ntlupheko ingaka. Ngoba emaphandleni inqabile imisebenzi, kwaye nesininzi sabo basebenzayo bafumana imivuzo ephantsi kakhulu. Ngaphandle kwembali engentlanga yocalucalulo kunye nemingeni eqhubekayo, kukho imfuneko yeenzame zokunciphisa intlupheko kunye nokunciphisa ukungalingani phakathi kwesizwe nakwinqanaba lehlabathi. Ngoko ke uMzantsi Afrika uzibophelele ekusombululeni le miba ngeenkqubo ezahlukeneyo zikarhulumente, imiba yabucala kunye nenkxaso yehlabathi.
Ukanti ke nanjengokuba sikwi-Anti-Poverty Week siza kuba nodliwano-ndlebe ngomba wentsokolo kweli. Uza kukwishukuxa banzi lenyewo siza kuthetha no-Ali Sablé osisithethi se-Gift of the Givers. Kwaye olu dliwano-ndlebe luza kuqhutywa ngesiNgesi ngoba kaloku undwendwe lethu alusithethi ulwimi lesiNguni. Good morning, Ali, and welcome to the show. Thank you for having me. Thank you so much for waking up with us this morning. This is an anti-poverty week. So can you briefly tell us what are the roles of the Gift of the Givers and what the overview of its mission in the context of poverty and humanitarian relief in South Africa? Thank you. During the COVID-19 pandemic, we saw the extreme extent of poverty. When visiting many of the rural areas to deliver vital PPE and medical essentials to hospitals, we received many emails of people asking us for assistance. As the numbers of the COVID-19 pandemic was rising, hunger was surpassing that. Going into an area, example like Pedi, when a call came out for food distribution, after we gave out the food hampers, a mother with the 3 children came out to us and said, "Thank you for this food parcels. This is my 3 children. You can ask them for the last 3 weeks what we've eaten. They know the taste of every plant in the bush. That's what we've been surviving on." And going further into the country, we saw the extent of poverty in South Africa, where another pandemic that was increasing was hunger. And many people came to us pleading for our assistance. Towns were collapsing, and in many rural areas, we find people do not have access to social grants because they are undocumented. They don't have the proper documents, they don't have IDs, they don't have birth certificates, preventing them from getting the social grants. In an area like Touwsrivier, before the pandemic, the unemployment rate was 50 to 60%. When the pandemic surpassed, it was 90%. That area was totally dependent on one soup kitchen, where the soup kitchen used to feed 100 people a day. The number suddenly increased to 1,200 people per day. Where they had to feed 2 times a day. Before the children go to school, they get their cereal, come back from school, they get their lunch, and so the whole community was dependent on that soup kitchen, especially elderly people who receive chronic medication. And we can see it over the last few months in areas like the Eastern Cape. On the 6th of August, when it was the Gift of the Givers 31-year anniversary, was a very happy occasion for us, but a sad occasion as well. We received that dreadful call firstly from the South African Police Service, asking for our assistance in the village of Toleni, where a mother could not bear the brunt of poverty anymore. She poisoned her 3 children and thereafter took her own life. When doing investigation in the community informed us they were a very poor family, and the mother could not bear anymore seeing her children sleeping hungry at night. And we then did further investigation, and we saw this is the norm in the village, where people are going to bed without eating for few days, and malnutrition is rising at a rapid rate. Mr. Sablé, that we've seen so many people poverty-stricken or finding themselves in such situations due to maybe natural disasters and floods. But are there any specific initiatives that the project of the Gift of the Givers has undertaken to alleviate poverty in South Africa outside of the natural disasters? Yes, we have. In these villages, we've engaged with the indunas and the chiefs. We've engaged with community leaders. We are establishing vegetable gardens to make the community self-sustainable. And what we've done also, we've established with our key donors some feeding schemes in this community, so we can prevent the people, we can prevent children being malnourished. We can prevent poverty. We're in poverty-stricken homes, people can still find a meal. So we've rolled out. We are feeding thousands of people on a daily basis in all the provinces. With our surveys, with our CNOs, and with working with the Department of Health and Social Development, we've identified villages, towns that is high in malnutrition. We've established vegetable gardens. We've established soup kitchens. We are even assisting clinics in feeding the TB patients, because
For a TB patient to heal, it has to have proper nutritionist meals. And in some instances, they take up to 27 tablets a day. And if they do not take that medication, the risk is of them spreading the disease in the community, in a poverty-stricken community, is high. So we are assisting the soup kitchens, the TB clinics as well in these areas in feeding the TB patients as well as chronically ill patients. Yes, and as we are all quite aware that South Africa faces significant gender disparities in poverty. So how does the Gift of the Givers address the specific needs and challenges faced by women and women-led households? Not only women-led households, there are many children-heading homes. We find the parents, because of the state of poverty, they abandon the children. Not too long ago, doing an investigation in a town near Port Alfred, we came across a child of 16 years old looking after his 5 siblings. We then asked him what happened to his mother and his father. He said the last time he saw his father was when the youngest sibling was born. They haven't seen their father since. The mother ran away because she could not take the brunt of raising them in poverty. And we find that many of these child-headed and women-headed homes is of men who do not take the responsibility of looking after their families. They either go to town to look for work, and if they don't find work, they don't come back to their families. And this, we find the trend happening not only in the Pacific province, it's happening all over, and the state of poverty and unemployment is at a high at the moment, and we find communities suffering. They do not have the means to look after themselves. We came across gogos, grandmothers, who are doing the jobs of the parents. Besides raising their own children, they are looking after the grandchildren. And this is the norm happening in society at the moment. So we hope something drastically has to be done to prevent a further disaster occurring. Ali, speaking of disparities, we know that people in the urban areas have more chances of alleviating poverty, but rural areas in South Africa often experience a higher poverty rate. Could you explain how your organization has tailored its initiatives to address the unique challenges that the rural areas face? In the last 5 years, we've increased our visibility in the rural areas. As you correctly said, those in the urban areas, they are well looked after. We find many NGOs looking after the different towns, and in the rural areas, there's no one assisting them. We've increased our investment and our distribution in rural areas all around South Africa, establishing key nutritional programs for malnutrition children in the Eastern Cape. We are handing out the easy peanut butter paste, which is highly nutritional, which one sachet is equivalent to 1 meal. As you know, in many of the rural areas, there's no electricity, so they keep wood. So this abukeli masixolise ngoko ingathi siye sawuqhawukana noMr Sablay kodwa ke uyawuqaphela into yomana iGift of the Givers idlala indima enkulu ekuphuculeni isizwe sethu saseAfrika. Makol siyayiqukumbela siyayiqongqotha namhlanje kudla ngokuthiwa qongqololo Khawuphinde qongqololo. Sibamba ngazibini babukeli bethu bekhaya Jikelele ngokuba nibe nathi nakubeni ke siyiqukumbela inkqubo yanamhlanje kodwa ke sikhona ngomso qiniseka mbukeli into kubana wenza idinga nathi kwakhona sikhona na ku SABC Plus mbukeli bangaba mhlambe wena ufika sesichochola ngasemnyango ungaxhalabi ungasifumana sawuba nempinda kaloku pha ngentsimbi yesibini kwanamhlanje pha ku SABC Plus ungasilandela kumakhasi ethu of Facebook sikhona kupha ku Facebook igama lithi SABC Ekhaya Jikelele na ku YouTube ungasearcha nje uchofoze idate namhlanje sosibona sesenqa siyekhaya Jikelele enkosi kakhulu Nibe nosuku oluhle siyanithanda.